prix note quand même. Oui, les anglophones, Biya a toujours considéré les anglophones comme les sous-hommes. Les anglophones ne comptent pas beaucoup pour Biya. C'est pour cela même que ses collaborateurs peuvent les mépriser. La preuve, vous voyez ce qu'est le Premier ministre du Cameroun. Quel rôle joue le Premier ministre? Et c'est pour ça que moi je vais dire aux anglophones, a first fool is not a fool. A second fool, you become foolish. Les anglophones, vous ne pouvez pas, nous savons tous que les anglophones aiment le Cameroun. Ils aiment notre pays. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible que vous continuez à endurer ce que vous endurez. Le Cameroun a besoin de vous. Vous aimez le Cameroun a besoin de vous. Mais Biya veut à tout prix vous pousser, tout au moins vous a tellement martyrisé. Il s'est assis sur le pétrole qui est extrait du sud-ouest. Ça a été sa propriété pendant plus de 30 ans. Il n'y a que 10 ans aujourd'hui qu'on essaie de mettre ça dans le budget du Cameroun. Mais avant ça, le pétrole du Cameroun était la propriété de Biya. Le pétrole extrait en zone anglophone. Donc, quand tout cela est fait, il faut que le peuple anglophone se réveille. Et moi, j'en veux particulièrement aux hommes en tenue anglophone. Parce que on ne peut pas vous donner les armes, on dit tuez vos parents, tuez vos mères, brûlez vos villages. Parce que la tendance aujourd'hui est à recruter les hommes en tenue du nord-ouest et du nord-ouest qu'on envoie au sud-ouest, et les hommes en tenue du sud-ouest qu'on envoie au nord-ouest pour faire le sale boulot. Il suffit que le peuple anglophone, on ne vous envoie pas de prendre les armes. Il suffit que les hommes en tenue anglophone, policiers, militaires et gendarmes, qu'ils déposent leurs tenues et leurs armes devant qui le sous-préfet, qui le préfet, qui le gouverneur, et dire que tant que la crise anglophone n'est pas réglée, ils ne travaillent plus. La crise anglophone va se régler en une semaine. Vous tuez vos mamans, vous tuez vos papas. Vous voyez comment le traitement, parce qu'on recrute les éléments, les gars du nord-ouest dans l'armée, on envoie au sud-ouest. Et les gars du sud-ouest, dans l'armée, on envoie au nord-ouest. En fait, pour que vous vous tuez entre vous. C'est ça la politique dans l'armée. Ambazonians, na Cameroonese manda way they talk. It try for put sense for Anglophone their brain. It try for make some Anglophone they make they understand say that Cameroon they see, and so it come as a result of some two country them, some two people them, right? And it try for open their brain again, for tell them say the plan for La Republique, it don't always be now for milk, extract natural resources from southern Cameroon. It's only 10 years ago that Paul Biya, La Republique government, they started declaring how much comes from fuel, from petrol that is being extracted in southern Cameroon. Imagine. Now how many years today where they discover petrol where they start extracting? Bakassi, Ndian. Now how many years today? More than 50, right? But for the past 40 years, it means say Paul Biya they don't live on luxury. That means the amount of money where they get them. When I see the way we don't suffer because of our natural resources. My dear people, fellow Ambazonians, this man they also go a long way for talk to some of those Anglophone the way they did for inside La Republique, they did a Ekelebe them. It go a long way for talk for some of them. They go listen. The freedom of the people of Southern Cameroon will come to pass. Ambazonian go exist
it will be a reality. It will become a reality. Cameroonese, they don't already see them. They don't already work at the beg we say move stay with them. They know say we love Cameroon. They know say we love Cameroon. C'était avant, it been a before. It been a before. We don't struggle for love. Struggle. Mais now on a des terres we say c'est vous qui ont décidé de venir. Yes, now we be decide for come. Now the very them the terre we say vous allez faire quoi? Vous go do una weti. C'est et puis quoi? Vous go do una weti. Mais on a décidé de do na today no. Et quel bit of the picam 1-1-1-1. Ambazonians, we dey on our own. The more we go front, the push harder. The more we want reach finish line. That's so La Republic citizens them. They start to talk the truth. They know the truth. They know the truth. They know the truth. They start to talk. Now see always one day struggle for come closer to us. Say no, they know say we like, they know say we like. Make the video go very far as possible. No be Fabiano talk am. Now that La Republic man talk am. When I share the video, me go for Anglo food them. How way La Republic get system where they use and way it take what brother them or sister them, put inside a kelebe, change their location, and only then they go kill their mommy and papa them. That man they tell una hoha. You go bole your mommy and papa. Siam. If you see any ekelebe for some place, when I hear fine. If you see any ekelebe for some village, for some quarter, for ground zero, for any town, for ground zero, where you wear mask, no say na picking for that village. Where now the secret that what they tell you now. Any ekelebe where you see for ground zero, where you wear mask, na picking for that place. You know what I'm gonna see, recognize them. Una know the one today. But whether they go up and down, they will leave our land and Ambazonia will be free. Now Cameroonese they don't start talking. Now they know the talk. Now them don't the talk. May God bless you. God bless Ambazonia. Shake, you know the Oman Atala.